How are you feeling? Right as rain. Good. We don't need a sick shepherd. That'd be bad! And precisely how long had you been saving that one? Looks like we've got our Serie back. The shepherd. Perfect timing. Agil! We heard about the bridge. You're a superstar. Well, you know. You know? Well, whatever. Anyway, we need you to sign for this. Huh? Me? More medicine. It was ordered by a guy named Nafe. Huh. See? Buck up! We got this! I guess you're right. Also a message. I found a group of mercenaries headed toward Marland and asked them to protect the town, but they refused me. I have asked for additional reinforcements from Lady Lake, but it will take some time. That's all. Mercenaries. They might work in a pinch. Can mercenaries stand against the Hellions? Probably not the Hellhounds, but they might be able to handle lesser Hellions. They are vicious, but they are visible. And little. But they already refused the guard job. I could try asking again as sincerely as possible. Wouldn't hurt to go try. Thanks for passing along the message. Hey, why are you going through all this trouble anyway? Why? I mean, you can't just not help people in trouble. I get it. I get that you're weird. Now, where is the medicine going? The sanctuary. Gotcha. Oh, hey. You didn't happen to run into a group of mercenaries on the way here, did you? You mean the woodsmen? They came with us. I think they're probably still in town. They said they were gonna stock up. Okay. Bitte die Söldner, die Stadt zu beschützen. Ach, die sind mitten im... Die sind auch hier im Dingens. In der Stadt. Ich hoffe mal, das funktioniert. Das wäre gut, weil dann können wir nämlich den anderen großen Hellion besiegen. Das ist super. Das heißt, die Brücke ist repariert. Ich gehe davon aus. Hurry and get your supplies! We can't be wasting time in a crazy town like this one. What happened? Wild dogs were attacking the sanctuary, but these guys put them down. Gotta admit, that was some fine teamwork. Those dogs are Hellions. And no pushovers either. Well, for a human anyway. Excuse me, may I ask you a favor? Huh? You're talking to the woodsman, bub. We don't do babysitting. And we won't get your kitty out of a tree. It's about a job only you guys can handle. I'm the leader, Lucas. What's this job you speak of? We want you to protect Marland for a little while. Yeah, we were asked that before, but turned it down. Ain't taking no chances guarding over a place that's diseased. Hey, boss. The kid you're talking to is the shepherd. The miracle bridge maker? This scrawny little duckling? You're pulling my chain, right? We found a way to bring Marland back to how it was, but we have to leave town to do it. And the guards here aren't in a condition to fight because of the epidemic. So you want us to handle it, huh? We do the grunt work so you can get the glory. Is that how it is? It's nothing of the sort.
Huh, so you say. What do you need? Let me tell you something, Mr. Shepherd. Money talks and horse crap walks. If you're serious about it, put your cash on the table, then we'll talk. Es kostet 5000 Geld. Okay. How about it, Mr. Shepherd? Ich zahle. Well, well. Looky here. The shepherd comes through. Guess we really can trust you after all. You trust whoever gives you money? And what else, pray tell, should be my motivation? Duty, chivalry? Let's say this epidemic kills one of my subordinates. Will duty and chivalry step in to take care of his grieving family? Well... But if I have money, I can make sure they've got a safety net. That's the kind of contract I have with my team. And that's why, in return, they're willing to put their lives on the line. You need to start facing reality, sister. Facing reality, huh? So, you want us to guard the town, huh? We'll take the job, but on one condition. In return... Can we do whatever we want to this town while you're away? Saray, are you sure about this? It's fine. No one who values contracts so highly would do anything sleazy. You passed the test. All right, you bums, we got a job to do. We're staying in Marland and guarding it. Alpha and Bravo squad secure the perimeter. Charlie handle things in town. I'll go tell the guards what's up. These orders come from the shepherd himself. Don't slack off out there. Ha! What's this? Your change. It's our policy to accept a reasonable price for the job we do. Well, they're cheaper than we imagined. We may not look it, but we value our customers. Okay, die Hälfte. Das ist gut. Gut, jetzt können wir endlich verlassen. Ne? Besiege den mächtigen Hellion im Südwesten von Marland. Genau. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt passiert, wenn ich jetzt B drücke. Naja, wenn irgendwas anderes ist, dann... Ach, Hallöchen. Du siehst genauso aus wie Dingens. Wie das Maskottchen oder beziehungsweise der Schlüsselanhänger von Edna. Defense. Hast du noch Ausrüstung mit offenen Fähigkeiten? Ich kann sie nett und hübsch herrichten. Verteidigung. Ach, jetzt verstehe ich das. Defense, das sind... Wo können wir die denn für Verteidigung draufschmeißen? Packen wir es auf Schwert. Damit ist erstmal geholfen. Wenn du mehr brauchst, dann rufe mich zum Herrscher des Landes. Normen! Normen findet man an vielen Orten. Normen können Fertigkeiten, Effekte für die Fähigkeiten erzeugen, die ihren Namen tragen. Suche in jedem Gebiet Normen und zeige ihnen Ausrüstungsgegenstände mit Fertigkeitsfeldern, damit sie ihre Fertigkeiten einfügen können. Nutze das Menü Herrscher des Landes, um die Normen zu konfigurieren. Sehr schön. Das heißt, überall verstreut sind sie. Ich dachte, da wäre jetzt wieder einer, aber das ist nur ein Kind. Das wird lustig. Vielleicht weiß einer oder andere, wo sich was befindet.
bevor ich hier dumm und dämlich suche. Kann mir direkt sagen, dort und dort ist was. Ich könnte jetzt rein theoretisch auch zurück nach Damensee und dort Ausschau nach den Normans halten. Aber ihr könnt mir natürlich wieder ein wenig Arbeit abnehmen und mir sagen, wo ich was finde. Direkt. Dann werde ich sie holen. Dann auch für diejenigen, die es dann nicht wissen, zeigen. Und dann sind wir alle happy. Jetzt fehlen noch 48. Nur noch. Ich weiß ja nicht, ob nur ein Norman in einer Stadt ist. Oder ob die generell überall verteilt sind. Auch mehrere in einer Stadt. Das weiß ich nämlich nicht. Ich schaue mich mal ganz kurz noch um, wenn ich hier nichts mehr finde. Dann ist es halt so. Ja. Angriff und Verteidigung. So. Ich kann direkt nach Damensee. Das ist gut. Dann schauen wir uns im Kurs hier um. Okay, Leylas und Ednas Fertigkeitslektion. Could you tell me more about equipment skills? Way to have your head in the game. First, let's go over the basic skills. Basic skills can be broken down into 10 groups with 5 different elements. So in total, it's 10 times 5. Think you can do the math, genius? There are 50 Norman named after the basic skill they offer. Each one has the power to draw forth that specific skill. So if you find a skill that you like, go find that Norman and send them off to the Lord of the Land to do your dirty work. Elements and skill groups aren't just for tweaking the effects of your skills. They're also closely linked to bonus skills. That's all the time we have for today. See you again next week! Next week? We're doing this again? Okay, aber nicht nächste Woche. Nein, keine Angst. Wir machen es weiter mit der nächsten Lektion. Gruppen. Now then, this time we'll be covering skill groups. We're not going to talk about bonus skills? We're the ones doing the teaching around here. Shut up and listen. Yes, ma'am! It wouldn't be prudent to explain everything at once, so I'll start off with the ones you can obtain in the beginning phases. So first, there's the status column. This increases basic stats by a certain percentage. Here, it's wise to improve upon your given strengths. Then there's the HP column. If you're prone to damage, it's best to improve on this. Or just don't get hit in the first place, doofus. But anyways, as you can see, aligning the same skill group together to carry out a tactical battle is one option that you have. And that's where the bonus skill comes into play. See you again next week! Next week again? Sie hat's auch wieder. Die genießen das, Lehrer zu sein, habe ich das Gefühl. Nein, falsche Taste. Falsche Taste. Achso. Packen wir da rein. Es sind tatsächlich 50 Stück. Ach du Kacke. Schauen wir uns eben kurz um und dann gehen wir nach Süden. Südwesten. Ich will noch einen finden. Wie gesagt, ne? Ihr könnt mir dadurch die Arbeit erleichtern. Ich weiß nicht, wo die sind. Da müsste ich selbst immer im Internet suchen. Vielleicht werde ich das auch mal gucken, ob irgendwo eine Liste zu finden ist, wo sich die ganzen Normans befinden. Dann werde ich sie nach und nach einsammeln. Ich versuche alle 50 zu sammeln. Ich kann nichts versprechen. Nur mal so am Rande. Oh, guck mal. Ich habe hier sogar noch eine Truhe gefunden. Apfelgummi. Wenn wir schon mal hier in der Nähe sind, können wir eben kurz verschmelzen. Und zwar den Speer. Das Haarband.
Das passt. So. Haben wir nicht noch 2 Schwerter gehabt? Ach nee. Dann kann ich eigentlich den Bernstein abgeben. Würde ich mal so behaupten. Bis jetzt hier keinen gefunden. Wie gesagt, ich wollte jetzt auch nicht so lange hier machen. Ich wollte noch Richtung Südwesten gehen. Gut, können wir auch jetzt außerhalb von dem ganzen Gedöns teleportieren? Jo, passt alles. Hehlenerkennung. Machen wir. Gegenstände anbieten, ne, die nicht, aber Reise zum Punkt. Nein, ich gehe zurück nach... Wir können sogar ganz nach Hause gehen. Vielleicht ist hier auch... Vielleicht ist hier sogar auch irgendwo ein Norman. Gehen wir ganz kurz zurück. Vielleicht sitzen sie irgendwo. Was ist da? Der ist nur... Ich dachte, das wäre jetzt einer, aber der ist ein bisschen zu groß. Sieht mehr aus wie ein Mensch. Dann sind sie wohl nicht in alten Städten, wo wir schon bereits waren. Wäre aber sinnvoller gewesen, ne? Nochmal zurückzugehen und das Ganze zu erkunden. Die hat man vorher nicht gesehen und dann fügt man die natürlich erst später ein und dann sind sie auch im späteren Zeitpunkt. Na ja, gut, dann gehen wir zurück nach Marland. Ach, der gehört also auch hierzu zur Domäne. Okay. Reisen, und zwar Marland. Gasthaus. Der ist nie am Ausgang. Oh, Waldarbeiter, aber machen wir gleich. Gegenstand anbieten, und zwar das. So, that was Lucas and the Woodsman, huh? They sure are a funny bunch. It seems people form bonds in more ways than I realized. Their logic makes sense, though, if you buy their premises in the first place. Those who give themselves completely to what they believe in are all the more pure for doing so. It's true that I felt no malevolence from them. You mean malevolence doesn't spring merely from the distinction between right and wrong? Even a villain might not bear any malevolence, specifically because they believe so thoroughly in their villainy. Man, this malevolence stuff is tricky business. Well, be assured at least that it's a very good thing you're so concerned about it. I think it's good too, Saray. Though it's a fine line between pure and naive. Can't argue with you there. This is making my brain hurt.